ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ. We are doing the lesson, first lesson, Maggadha saheba. So we'll start with the lesson. Before starting, I request you all to wear your earphone, take the textbook, take your pencil, eraser and sit in a quiet place. We'll follow the lesson. And this lesson is a quite big lesson, so I'm going to do two parts for this lesson to make the video a little smaller and also to make it easier for you understanding, so that you should not skip. So never skip the video just to in urge of finishing the video, so you won't be understanding anything. Listen to the complete lesson slowly. We'll start with the lesson. Maggadha saheba. Saheba andre it's a kind of a owner. It's a person who owns it. Okay, leader. Magga andre it's a loom. What is loom? The weaving. So the weaving is done using a thread. It can be a hand weaving, it can be a machine weaving. So here the magga is the loom. Okay, so kai magga is a handloom. Kai magga is a handloom where the person make it fabric, make it dresses with the hand weaving machines are called kai magga, which is very very important to save them, to preserve that art. It's an art basically, it's a talent, it's a skill. There's a skilled people. So there are many stories about the kai magga, the handloom, and it's pretty expensive also. Why it is expensive? Because it's a manpower. The people have to give the complete work. For example, to make a one saree or a one dress, they might take so many days, but that is not the same thing over a machine. Machine can do just like this, but it's all about the skill. We have to value the skill, not just the machine work. Okay, that is the beauty of a kai magga. Just like your painting, the painting can be done just like this with the computer also, but handmade things has a special value. Just like typing a message and sending a letter. Sending a letter is something more emotion, no more personal. But writing a message it's very easy. We'll just send like that. No, not much involvement will be taken. Just like that. Okay, we'll come into the lesson. Maggadha saheba ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಬಾಗಲೋಡಿ ದೇವರಾಯ. The author of this is ಬಾಗಲೋಡಿ ದೇವರಾಯ. So before entering, so you have a box, that pravesha. So we'll see what is there in that one. ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯು ಒಂದು. ಸಾಹಿತ್ಯ is a literature. Okay, in many kind of a literature form, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, a small stories are one. So this is one of such kind. It's a very small story which gives a moral, which gives so much of information for the reader. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕತೆ ಹೇಳೋದು, ಕತೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಟು ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಲಿಸನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಕತೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟುಗುಣ, ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಗರ್ ಟು ಸೇ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಗರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ ಬರ್ತ್. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು ಮಾಡಲು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, so to make the children more interested, so they wanted to make the children more interesting, so they used to say the good stories to them. Manasige mudanida, to make them happy, they used to say the story. To teach them some lessons, they used to say the moral stories. There are a variety of stories. This is the way of the story connecting with the human being. So this is a one kind of a story, sanna kate. So it can be on any kind of a genre. It can be on a science, it can be on a travel, it can be on a education, it can be on anything. So sanna kategalu. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆ is the current story in this lesson. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ, very importantly, ಒಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚು, the one which is going to end that. It is in the ending line. It is in the stage of a destruction. ವಿನಾಶದ ಅಂಚು is the ending. Okay, ವಿನಾಶದ destruction. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ is is an industry. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ is a cottage industry. What is cottage industry? So something which happens in person's home. For example, weaving happens in a very close surface.
the family running businesses. For example, they do the madike madodu, pottery businesses. All these comes under the cottage industries. Okay. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾದರ್ಸ್ ವಿಶ್, ಆಸೆ ಇಸ್ ಅ ವಿಶ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಉದ್ಯೋಗ ಇಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅವಲಂಬಿಸು ಇಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕ ಇಸ್ ಅ ಟೀನೇಜ್ ಬಾಯ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ಅ ನೇಷನ್. ಗೌರವಾಧಾರಗಳಿಗೆ, ಗೌರವ ಆಧಾರ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಪಾತ್ರನಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥಾವಸ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್? ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ who goes against the father's wish. Father wanted the boy to join some government work, employment, but the boy wanted something to do with the self-employment. So achieving his dream, by living his dream, by chasing his dream, this boy pursues his dream and he will get the awards and recognition over a national level. So that is the story of today's. So we'll start with the lesson. Start manana. Please follow the lines and listen to the explanation. We'll be doing into the 2 halves. Then we'll go to the 2 parts. Maggadha saheba ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬ್. So who is Maggadha saheba? ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬ್. Remember this. ಅವನು ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. But this person, he has not touched the magga from past 20 years. ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ, without touching it. ಮುಟ್ಟು is a touch. ಮುಟ್ಟದೆ, ವಿದೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 20 years. ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನನ್ನು ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು, ಹಿಸ್ ಪೂರ್ವಜರು, ದ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂರ್ವಜರು. ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಮಗ್ಗದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಧನವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಸ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಮಗ್ಗದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು. So he was very famous. Janapriya is a very famous, Dhanavanta is a very rich person at that period. ಅವರು ಮಸೀದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. He has built both masjid and the temple. Both. Not only the masjid but also the temple. ಇಂದಿಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, till now in these temples, ರಥೋತ್ಸವ is a procession ನಡೆಯುತ್ತೆ. a chariot ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವರ ಮನೆತನದ, ಯಾರ ಮನೆತನ? ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಮನೆತನ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ, ದ ಎಲ್ಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಡರ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಸಾದ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಚಾರಿಯಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. This all tells about the good connection, the good unity that we have among ourselves. We are far beyond the religion, far beyond the caste and everything. So we have to think like human beings. We are humans, irrespective of whatever religion we are in, irrespective of whatever caste we are in. First we are Indians, and first we are human beings. Will be treated as Indians. That is a beauty of India, unity in diversity. ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. There are many places where people are far beyond the religion. They are together. Still we have a living examples in Karnataka. Everywhere. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಘನತೆ, ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ಭಾವನೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. From this, what do we understand? We understand the kind of a behavior that they had, that kind of a respect, that kind of a good qualities they were carrying, the good emotions they had. So these all things that tells about their quality of feeling, the quality of the respect that they had amongst themselves. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನದೇ ಹುಟ್ಟೂರಿನ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಸತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್, ವಸತಿ, ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ಸ್ ಎಂಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಒಂದು ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಉರ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಓಕೆ, ದ ಆಥರ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಹಿಂದೂ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ should be there. So that was a sampradaya, that was a mandatory that there should be a person from the Hindu anta heli, there was a rule during that festival. Children, I'll never talk about the religion, but in this lesson I have to talk because I believe in being a human rather than going with the religion. ಹಾಗೆಯೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗಳ ದೇ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಮರುದಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು, ಕುಶಲೋಪಚಾರ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಕುಶಲೋಪಚಾರ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, Ganesha festival, Krishna festival, the people from the Muslim community, they used to come to the Hindus' home and they used to celebrate the festival with them. They used to have a prasada and all. They used to have it nicely. So this was a good relationship, friendship relationship was there between each and every community of the religion. So this is what the author is conveying to us. So during that time, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೋದಕ, ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಕಾಯಿಲೆ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಮದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಕ್. ಸೊ ತಂದೆ, ಅಪ್ಪ, ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಲಡ್ಡು ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಫ್ರಮ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ಶಾಪ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ದಮ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಟೆಲ್, ರಾಯರೇ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ? ಡೋಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮನಿ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇವನ್ ಅ ಶುಗರ್ ಟು ಅಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಥರ್ ಇಸ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಹರಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಬೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಜಾಗ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಗಿವ್ ಅ ಜಾಗ್ರಿ ಟು ಅಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. We have to come to your home and we will take the prasadam from your house. It's been come to us from very, very long time, from our ancestors. We can't just let it go like that. ಅಂಗಡಿಯ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಸೊ ಅಂಗಡಿಯ ಮಿಠಾಯಿ, so you have got the sweet from the shop and you are giving to us that as a mithai or as a prasada. Is this a good ಅಂತ they'll ask. ಅದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, however it is. ಈಗ we'll go to the next line, next stanza. ಅದು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಆಸ್ ಅ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ, he used to get very angry. ಅನಿಷ್ಟ, ಮಗ್ಗದ ಹೆಸರೆತ್ತಬೇಡಿ. ಅನಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಮಗ್ಗವಲ್ಲ, ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಗ್ಗ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಗ್ಗ. ಹಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೋಪ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕೊರಳಿಗೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಇಸ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮಗ್ಗ. ಆತನ ನಿರಾಶೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ರೋಷ, ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ವೈ, ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅಜ್ಜ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟೈಮ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಗ್ಗದ ವಿಲಾಯತಿ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಿಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಗ್ಗಾ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, the loom clothes which was prepared in India. For those things, Britishers increased the tax during that time when the Britishers were ruling India.
ಅವೇನೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಕೃಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಳೇಬರಗಳಾಗಿ ಹರಕು ಚಿಂದಿಯಾಗುವವು. ಬಣ್ಣವು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರ್ಣವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಆದರೇನು ಬಹು ಅಗ್ಗ. ದೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್ kind of a quality of a dress to India. The most important about these dresses were they were very cheap. Agga. See, there is a difference between hagga and agga. So I just write it. So when it starts with like this, agga, it's a cheaper one, and hagga, it's a rope. Okay, it's hagga, it's a rope. Agga is a cheap. So Britishers introduced the clothes which were agga, okay, cheap. So, and also they never used to sustain for a long time. The color used to shade. Varna is a color, vivarna is to get shade. The color used to shade, the clothes used to go off within a year, but still it was less. People were so attracted to the pricing. As I told you in the beginning, the loom hand woven, especially the hand woven clothes, are anything which related to the hand weaving thing, like a painting, whatever it is, the pottery and all, it's costly because children, it's the respect and the value that we have to give to the skilled person, not just the material, because he has to sit hours and days together to do that work, and it means a lot, and it will stay for a little longer time always, and it has a very special value here. Okay, so value the person, value the skill, not just the material. Clear? I'll explain with the meaning. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ, within a year, ಕಳೇಬರ like a dead body, the dresses will become like a dead body. ಹರಕು ಚಿಂದಿ, so it will become like a pieces. ಬಣ್ಣ is a color, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, within a month, ವಿವರ್ಣ is a color shade ಆಗೋದು, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವುದು, it used to get lost. ಆದರೇನು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಅಗ್ಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಅಗ್ಗ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತು. ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಗುಣವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಹೂ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ದೇ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಗ್ಗದ ಮಾಲಿನದೇ ಅಧಿಪತ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಧಿಪತ್ಯ ಅಂದರೆ ರೂಲಿಂಗ್. ಮಗ್ಗದವರು ಬಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಗ್ಗ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಕಾರಿನ ಪಾಪರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್. ಅವರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾಯಿತು ಅಂದರೆ food was not there because they were not earning, they were not making a money. Papa Abdul Rahim Anagati. What is the situation of Abdul Rahim? Agati is a situation. ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಭವ್ಯವಾದ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆ. The ancestor, they had built a ಭವ್ಯವಾದ, a big home. Okay, ವಿಶಾಲವಾದ ತೋಟ, the spacious garden. ಆದರೆ ಮಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬಿ, but magga, the machines which were there in a magga was filled with the dust. Dhulu is a dust. ಜೇಡನ ಬಲೆಗಳಿಂದ, ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್, ಜೇಡನ ಬಲೆ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, ಆಚ್ಛಾದಿತ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ do we have something for food or not? So he doesn't have anything for even the food also. We'll go to the next page. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಠ, ಒಂದೇ ವ್ರತ. Now his only thing is, ಅವನ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, he had 3 boys, okay, ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ, he wanted them to learn, give education to them, and he wanted them to join ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ, government employment. ಅಂತೆಯೇ 2 ಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವನ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ his 2 sons, they were just like as father told, they read well and they were so happy, they were very educated. ಅಭಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಆಸೆ, the father's wish, they made their father wish come into the truth.
ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ತರನಾದ. ಒನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗುಮಾಸ್ತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಮಾಸ್ತ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಕರೀಂನಿಂದ, ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕರೀಂ. ಕರೀಂನಿಂದ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕರೀಂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಕರೀಂ ಆಟದಲ್ಲೂ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಚುರುಕು. ಓಕೆ, ಕರೀಂ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಆಟ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಠ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಆಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಠ. ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕರೀಂ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ, ವಿತ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿ. ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ್ ಯೂಸ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕರ್ಸ್ ದ ಮಗ್ಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕರೀಂ, he was very fond of Magga. Even though he was very good in the studies and games and all, he was very, very fond of Magga. ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ತಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. at home, ಅಪ್ಪ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಟು ಟಚ್ ಮಗ್ಗ. ಆದರೆ ಮಗನ ಗ್ರಹಚಾರ, ಹಿಸ್ ಫೇಟ್, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮಗ್ಗ. ಸೊ ಕರೀಂ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್, ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನವೀನ ಇಸ್ ಅ ಹೊಸದು, ನ್ಯೂ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ತರಹದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ, ಹಸ್ತಕೌಶಲವನ್ನು, ಹಸ್ತ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೌಶಲ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೇಹಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅ ಟ್ರೀ sampling, or you do some painting out of your hands, you write a letter, you do something related to this, and you feel really happy, children. So that is a kind of a respect and the happiness and the satisfaction that these things will give it to us. So this was the thing the school wanted the children to learn, and so only they have come up with the activity like a ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡಗಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ವುಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಸಮ್ ದ ಪಾಟ್ರಿ ವರ್ಕ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಮಗ್ಗ ಆಲ್ಸೋ, ದ ವೀವಿಂಗ್. They used to teach the weaving. If you get a chance, there are many weaving, hand weaving places available. You will find it many places. Take your parents, go to the hand weaving places. Just look it out how they weave the clothes. You can even visit the pottery, the person, the sculptures who will carve the statues out of a stone. It will be done using the hands. Most of the temples we have, the children, the old temples, they have done everything with their hands. They used to carry the stones and all up and high, and they used to do with the hands everything. So that's why the value and the respect is more for these kind of a work. Do appreciate these works, value this skill, and you have to go and watch these kind of activity whenever you get a chance. So Karim got to learn Magga. ಹುಡುಗ ಕರೀಂ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಹು ನಿಪುಣನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ನಿಪುಣ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟರ್ಮ್, ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವಷ್ಟು. ಮೀನು ಇಸ್ ಅ ಫಿಶ್, ಈಜು ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಿಮ್. So where does the fish swim? It will swim in the water. So do we have to teach the fish to how to swim in the water?
No, right? It was just like that. Karim was already so much fascinated and so much he had so much of interest in a Magga. So it was very easy for him to teach Magga. He just learnt like this very quickly and he became an expert in that. ಅವನ ತಂದೆಗೆ ರೋಷೌಕಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ his father didn't like this one. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಂಕರಪ್ಪ, the principal ಶಂಕರಪ್ಪ, the principal name is ಶಂಕರಪ್ಪ, the ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರೊಡನೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಅವರೊಡನೆ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದನು. ಸೊ ದ ಫಾದರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಕರೀಂ ಶಾಲೆಯ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. He had made some kind of a transformation because of a Magga in the school. ಅದನ್ನು ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟು ಹಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ವರದಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರಕಾರದಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಗ ಕರೀಂನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್, 100 ರೂಪಾಯಿ, 100 rupees was given to them Karim. So children, 100 rupees is not just like a 100. It had a very huge value and importance before our independence. So this Karim got for his revolutionary thing that he made in the school because of a Magga, he got a silver medal and 100 rupees. ಹುಡುಗನ ಉತ್ಸಾಹ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿತು. He became very happy. It was like a flying in the sky. ತಂದೆ ಈ ಹಠಮಾರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. But father, he wanted him to just bring him out of the Magga. So what he did, he just made him to come out of the school. He changed the school of Karim. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಅನುನಯ ವಿನಯಗಳನ್ನು ಗಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ tried to convince him n number of ways, but he didn't care for any of these things. He didn't take it into account. He just neglected everything and he made Karim to come out of the school. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನಾಟಕವಿತ್ತು. ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕ, ಡ್ರಾಮಾ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೀಂನದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕರೀಂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆಂದು ಫಾರ್ ದಟ್ ತಾಯಿಯಿಂದ ಗೌಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು, ದ ಓಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ದು ಚಿನ್ನದ ಸರ, ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು ಫಾರ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಎರವಲು ಅಂದರೆ ಮಮ್ಮ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ಐಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರವಲು. ಓಕೆ, ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದ. He went somewhere and no one knows where the Karim went. ತಂದೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಂಚಾರವಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ he became very angry, he was like a fire. ಅಗ್ನಿ is a fire. ಮಗನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಶಪಿಸಿದನು. He cursed Karim like anything. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, let him go somewhere and he won't get succeeded in anything. Hatamari. So he used to call him Hatamari, andre the one who is very arrogant. ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನು, the one who never listened to his father ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. I had always thought that he was the one who never listened to the father, but now I understood he is a thief. ಕಳ್ಳ, ಅವನು ಕಳ್ಳನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 sons. ಕಳ್ಳನಾದವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಥೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀಂ ವಿಲ್ ಸೇ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ?
Where did the Karim go? What happened to him? So we will learn this in the second part of the lesson. Till here I think you have understood. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ yashasvikannadavani@gmail.com. I'll see you all in the second part. From Yashaswi Kannadavani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.